solenoid. What is meant by the solenoid? Solenoid is the cylindrical coil made up of n number of insulated conducting wire. That is called as the solenoid. What is a solenoid? Solenoid is the cylindrical coil which is made up of n number of insulated conducting wire. That is called as the solenoid anta kareeತೀವಿ. This is a solenoid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? So what is meant by the ideal solenoid then? Ideal solenoid means if the length of the solenoid is very much longer compared to its radius, then such solenoid is called as the ideal solenoid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, if the length of the solenoid is at least 5 times greater than radius of the solenoid, then it is called as the ideal solenoid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? So in the solenoid, whenever the current flows through the each coil or each turn, then the magnetic field is produced. That magnetic field is always equal to the magnetic field produced by the bar magnet. Okay, that is bar magnet is equivalent to solenoid ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? So this is a diagrammatic representation of the magnetic field lines due to the solenoid. Okay, ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. ತಿಳಿದು? So now we are going to derive the expression for the magnetic field due to the solenoid ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. Magnetic field due to the solenoid. Okay, let us start with the derivation. So magnetic field due to the solenoid by using the Ampere circuital law ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 5 ಮಾರ್ಕಿನ derivation. Okay, so ಏನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ B equal to mu naught Ni ಅಂತ derivation ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಬರಬೇಕು. Okay, let us start with the derivation. For the derivation you have to draw this particular diagram. Okay, for the derivation you have to draw this diagram. Remember this. Okay, ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. Where these dots represents the direction of the magnetic field perpendicular to the plane of the paper, directing outwards. Dots. And here cross marks indicates the direction of the magnetic field perpendicular to the plane of the paper and directing inwards ಅಂತ indicate ಮಾಡ್ತಾವೆ. Okay, this is the Amperian loop. A B C D Amperian loop, and the length of the Amperian loop is given by, that is L. L is the length of the Amperian loop ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now let us start with the derivation. Start ಮಾಡೋಣ. No. First, let us consider a solenoid of n number of turns per unit length. N number of turns per unit length. Let us consider a solenoid of n number of turns per unit length. Andre n andre ಏನು? Number of turns per unit length. N represents number of turns per unit length. Okay, so therefore total
number of turns. Total number of turns n is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ n into l. n into l ಆಗ್ತದೆ ತಿಳಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರಿ. where I represents current flowing through the solenoid. Current flowing through the solenoid ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಿ? Okay. Now consider an Amperian loop ABCD. Consider an Amperian loop ABCD such that the P is the inside midpoint, Q is the outside point. ತಿಳಿತಾ? ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. Let us consider an Amperian loop ABCD passing through the inside midpoint P and outside Q and inside P ಇರುವಂಗ ಒಂದು ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಪ್ ABCD ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಿಳಿತಾ? where AB lies inside the solenoid, CD lies outside the solenoid. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Ampere's circuital law, okay, Ampere's circuital law ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? only to the Amperian loop. okay, Ampere's circuital law ಏನಾಗ್ತದ? the magnetic field BDL. okay, so integration, the line integration of BDL ಎದಕ್ಕೆ? to the loop ABCD is equal to mu naught into current through the loop. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲೂಪ್? ABCD. current through the loop ABCD ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. so BDL according to Ampere's circuital law, the line integration of BDL along the loop ಯಾವುದು? ABCD is equal to mu naught into I ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. I ಏನು? the current passing through the Amperian loop ABCD. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಿ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ABCD is equal into BDL is equal to mu naught current flowing to the loop ABCD ಏನು? it is the total number of turns and current passing through the each turn is I. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ total current through the loop ಏನಾಗ್ತದ? that becomes NL into I. ತಿಳಿತಲ್ಲ? so NL, so current through each loop NL and total current, the total number of turns is to NL. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ current through each NL I ಅಂತಂದ್ರೆ total current equal to NLI ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. so ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀನಿ? equation number, I will say it as equation number 1 and it is very important equation. okay, so now apply Ampere rule to the
side AB to the side ಯಾವುದು AB ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, that is magnetic field across AB, that is given by ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ತಡಿ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಗ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ABCD ಓಕೆ BDL is equal to ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಗ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BDL ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಗ BC into BDL ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಗ CD into BDL ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DA into BDL ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ. ಸೊ is equal to total is equal to ಏನಾಯ್ತು, is equal to mu naught n I L ಓಕೆ is equal to this one. ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತೀನಿ 2 ಅಂತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತಿಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ದ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಈಗ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ BDL ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ BDL along the loop ಯಾವುದು ABCD is equal to mu naught into total current NIL ಅಥವಾ NLI equation 1 ಅಲ್ಲಿ. So this integration AB, integration of AB, integration of BC, integration of CD, integration of DA ಅಂತಂದ್ರೆ integration of ABCD ಲೂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. Individual, that is integration, line integration of AB into BDL is equal to AB BDL. The magnetic field is parallel to the integration of BDL ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ, B into DL cos theta ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ cos theta. and remember one thing, okay, cos theta integration of DL, that is nothing but L. integration of DL ಏನಾಯ್ತು L. cos theta ಯಾಕೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, this magnetic field and length, ಇದು magnetic field direction yellow line ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು, and this is the length. magnetic field and length are parallel to each other ಅಂದ್ರೆ theta is equal to, since theta is equal to 0 degree, cos 0 degree is equal to 1. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೈತೆ ನೋಡು, AB is equal to BDL is equal to ಏನು ಉಳಿತು, DL ಉಳಿತು. equation number 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಿ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದದ BC ಓಕೆ BDL is equal to ಈಗ B into L, ಯಾಕೆ ಅಗೈನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ BL cos theta ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ ಬಿ, ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೈತಿ ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ cos theta. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, this is a magnetic field, this is a length of BC, both are perpendicular ಅಂತಂದ್ರೆ since theta is equal to 90 degree, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ theta ಏನಾಯ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. theta 90 ಅಂತಂದ್ರೆ cos 90 degree is equal to ಏನು 0. So 0 into anything equal to 0. ಹಂಗಾಗಿ integration of BC into BDL is equal to ಏನಾಯ್ತು, that is 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತು. equation number 4 ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಿ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ತೆಗಿಲ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ನೋಡು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್
CD ಈಗ CD ಇದು CD into BDL is equal to BDL is equal to ಇಲ್ಲೋಡು integration of BDL is equal to ನಾ ಬರುತ್ತೀನಿ B into L cos theta ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು here B is equal to 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಯಾಕೆ 0 ಆಗ್ತದ ಹೇಳ್ತೀನಿ B is equal to 0 ಆಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ CD is equal to B into DL is equal to 0 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತೀನಿ ಈಗ if it is a solenoid okay it is a cylindrical coil which is insulated which is wounded with the insulated copper wire ಹೌದಾ ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ okay one side this side another this side so when the current is moving out current is in ಆಗುವಾಗ total current outside the solenoid ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು 0 ಆಯ್ತು so total magnetic field outside the solenoid ಏನಾಯ್ತು 0 ಯಾಕೆ direction of current is reverse ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದ 0 ಆಗ್ತದ 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 0 ತಿಳಿತಲ್ಲ ಬಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು DA ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DA B into DL is equal to BL cos theta ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ theta ಏನೇ theta is equal to 90 ಅದಿಲ್ಲ this is B and this is length here also theta is equal to 90 degree theta 90 ಅಂದ್ರೆ cos 90 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DA into BDL is equal to 0 equation number ಎಷ್ಟು ಅಂತೀರಿ 6 ಅಂತೀರಿ okay now we can substitute equation number 3 4 5 6 in equation number 2 substitute ಮಾಡಬಹುದಾ ಯಾವ್ಯಾವು 3 4 5 6 ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದನ್ನ substituting equation number 3 4 5 and equation 6 in equation 2 substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ equation 2 ಒಳಗೆ ಈಗ integration of BDL okay is equal to integration of AB ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ so ಇದೇನಾಯ್ತು it becomes BL ಈಗ BL and plus 0 plus 0 plus 0 ತಿಳಿತಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ರಿ is equal to ಏನು is equal to ಏನು ಈಗ mu naught ತಿಳಿತಲ್ಲ mu naught n I l ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ABCD B into DL okay total magnetic field ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ across ABCD is equal to BL is equal to mu naught NIL so this is nothing but this ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ BL is equal to mu naught NI into L ಹೋಯ್ತು ಉಳಿತೇನು B is equal to mu naught NI so what is B is the magnetic field what is mu naught magnetic permeability of the free space and N is the number of turns per unit length I is the current flowing through the solenoid I is current flowing through the solenoid
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It means as the current increases, magnetic field increases. ತಿಳಿದಪ್ಪಿ? Okay, this is a very important derivation for the 5 mark and you should practice it very much.